El silencio polito del piso 32 se, hizo pedazos como cristal. Malik se quedo congelado, on sujetando el teléfono inalambrico como evidencia, en su mano. La habitación estaba vacía, excepto por Theodore Langston, CEO multimillonario de Langston Global Freight, quien ahora estaba a centímetros con la cara roja de coraje. Dije, quien diablos te dio permiso de tocar mi escritorio? La voz de Langston rebotó en las paredes cromadas. Yo solo, no paraba de sonar, señor. Era algo de sol, no me importa si era el maldito presidente de Corea del Sur, gritó Langston. Tú trapillas estos pisos. No manejas llamadas internacionales. No hablas por esta empresa. Malik bajó el teléfono lentamente, su mano temblando. El silencio entre ellos estiro tenso. Los ojos de Langston se entornaron. ¿Se supone que debes estar en este piso? Acabo de terminar de limpiar el salón ejecutivo, dijo Malik, voz baja. Seguridad te escoltará en 5. Yniste ocurre volver. Las palabras golpearon como ladrillos. Despedido. Así nomás. Sin segunda oportunidad. Sin explicación. Solo quería ayudar. Escucho pánico en la voz del coronel. Algo sobre códigos de envío equivocados. Malik había pasado 2 años aprendiendo coreano en clases nocturnas, cuando pensaba que llegaría a logística algún día. Pero nada de eso importaba ahora. Mientras Malik salía por el pasillo lateral, el corredor se sintió más frío. 2 becarios pairan y lo miraron como si fuera invisible. Abajo, el guardia del lobby. El mismo tipo que solía decir el jefe de broma. Evitó completamente el contacto visual. Pero 15 minutos después, el silencio de arriba se rompió otra vez. Langston caminaba de un lado al otro fuera de la misma sala de juntas, gritando a su teléfono. Emergencia nivel 1. Sol marcó las especifications HX Drive. Error en el software. Si Tokio se entera, estamos muertos. Se volteó, a media phrase, se congeló cuando vio a Malik todavía cerca de los elevadores. Tú, lo grito. ¿Qué les dijiste? En el teléfono. Malik se quedó quieto. No dije mucho. Solo les dije que pasaría el mensaje. Dijeron que la versión del software estaba mal. Y que no coincidía con las especifications firmadas. Langston lo miró fijamente. Esta vez, la IRA se desvaneció ligeramente. La confusión tomó control. Antes de que pudiera decir algo más, su teléfono sonó otra vez. Contestó y se alejó, ya agigándose en crisis. Malik retrocedió hacia las sombras. Su trabajo se había ido. Pero esa llamada? Esa llamada había comenzado algo mucho más grande de lo que cualquiera en este edificio estaba preparado. El casillero de limpieza olía a cloro y trapos viejos, pero era el único lugar donde Malik podía esconderse un minuto. Se sentó en la banca de madera, sosteniendo la credencial de la empresa que acababa de ser revocada. Su pulgar frotando el plástico como si eso pudiera cambiar algo. Había pasado 3 años en este edificio. 3 años limpiando salas de conferencias después de que los ejecutivos dejaran café derramado y muffins a medias. 3 años sonriendo cortsman a personas que apenas lo ven. Y en 2 minutos, fue barato, como si nunca hubiera importado. La llamada sonaba en su mente. La voz coreana, apurado y en pánico. Envío ID 82B, error de software. La versión equivocada. Sol no lo autorizó. Malik apenas había entendido toda la jerga, pero el hombre sonaba desesperado. Y ahora el CEO estaba en modo pánico total. Porque esa llamada era real. Debería haberse ido. Solo marcharse. Pero cuando Malik pasó por el ala financiera camino a la salida, algo raro lo hizo parar. Señor Kessler,
El CFO, estaba parado cerca de la oficina de la esquina. Se veía nervioso, constantemente mirando por encima del hombro. Entonces lo entregó un sobre manila grueso a un hombre, en abrigo gris largo. Malik no reconoció al tipo. Sin credential. Sin ID de personal. Los dos intercambiaron algunas palabras rápidas. El hombre medio el sobre dentro de su abrigo y desapareció por la escalera de emergencia. Malik retrocedió, sin ser visto. Su instinto se retorció. No era solo sospechoso, se sentía sucio. Como algo que no debía pasar a plena luz del día. Siguió caminando, corazón latiendo fuerte ahora. Salió por las puertas principales. Al helado de Chicago. La ciudad se movía como siempre. Autobuses, serenas, viento golpeando los torres de cristal. Pero Malik sintió como si el mundo se hubiera inclinado algunos grados fuera de balance. Llegó a casa a su apartamento de una habitación en la calle 83 justo después de las 6 p.m. No prendió la TV. Solo se sentó en la mesa, cámara puesta, mirando su teléfono. Sin llamadas. Sin mensajes. Solo el peso sordo de ser dejado ir. La mañana siguiente, despertó temprano por costumbre. Un vestido como si tuviera a donde ir sus manos fueron a agarrar sus botas de trabajo antes de recordar. Una alerta de noticias brilló en su teléfono. Langston Global enfrenta rumores de retiro de productos. Operación de sol marca conflicto, mayor de software. La miró fijamente. El problema del envío se había vuelto público. Parte el se sintió reivindicado. Pero otra parte, se sentía inconcluso. Ese hombre sin credential. Ese sobre. Todo estaba conectado de alguna manera. Malik caminó por el piso de su apartamento una hora antes de tomar una decisión. A las 10:30 a.m., estaba parado de vuelta en el lobby del edificio. Y no tenía credential, pero tenía algo más pesado, la verdad. ¿Why quisieran escucharlo o no? No es bien sin decirla. Seguridad en ni siquiera volteó al principio. Entonces uno de los guardias reconoció a Malik y ese indeciso sorprendido. Pensé que estabas despedido. Dijo Malik, cómodo pero firme. Sí, solo necesito 5 minutos. Antes de que el hombre pudiera discutir, el elevator sonó. Y por puro timing o destino, el mismo Langston salió. Flanqueado por dos asistentes y on aferrando su teléfono. Se detuvo en seco cuando vio a Malik. Tienes valor apareciendo aquí, espito. No fui claro ayer. Malik no se movió. Lo fuiste. Pero six algo que necesitas saber. Langston no respondió. El lobby se quedó calado. Malik dio un paso adelante. Tu CFO. David Kessler. Lu paso un sobre saludo a un hombre sin ID cerca del ala financiera ayer. Como 10 minutos después de que me despidieron. Los ojos de Langston se entornaron. ¿Crees que voy a escuchar a un conserje sobre mi personal ejecutivo? Creo que tienes una crisis de envío que comenzó con una llamada que recogí, respondió Malik. Y creo que ignorarme casi te costó sol. Una de las asistentes se inclinó y susurró algo a Langston. Su mandíbula se tensó. Entonces agitó su mano. Está bien. Sub. De lo que viste. Entonces te vas. Malik siguió, en silencio. El viaje subiendo se sintió más largo que usual. En el piso 32, fue escoltado a la misma sala de juntas donde lo habían gritado 24 horas atrás. Langston subió las grabaciones de las cámaras del pasillo en la pantalla grande de la pared. De just cerca del ala financiera? Malik asintió. Pasando el cuarto de copias. Pasillo derecho. Langston hizo señas a seguridad. Avanzaron rápido la marca de tiempo, escaneando las grabaciones. Paran 5 minutos. Entonces, Malik señaló. En pantalla,
Aparicio Kessler, Mirando el Redditor. Un hombre alto, en abrigo gris intro por la izquierda, sin credencial, cabeza baja. Intercambiaron algunas palabras. Kessler entregó el sobre. El hombre desapareció por la escalera lateral. La habitación quedó en silencio mortal. Langston se inclinó hacia adelante, mirando fijamente el cuadro congelado. Jesús. Miró a Malik por primera vez sin el disgusto usual. ¿No les dijiste nada? Preguntó Langston. No había a hacerlo, dijo Malik honestamente. Pero entonces six las noticias. Sol no es lo único roto aquí. Langston miró la pantalla otra vez. Entonces golpeó su escritorio. Natalia, gritó a una de sus assistants. Tre cumplimiento. Silenciosamente. YKTI sac los registros de acceso de credentials de la última semana. Sin ruido. Malik retrocedió un paso, listo para irse, asumiendo que su parte estaba hecha. Pero Langston habló otra vez. Tú. Siéntate. Quiero saber qué más has visto. Era la primera vez que alguien en esa habitación lo había dicho. Y lo decía en serios. Si sigues viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías en esta situación? Why no olvides suscribir para más historias reales que importan. Malik se sentó rigidamente al final de la mesa larga de roble. La misma que solía limpiar cada viernes por la noche. Ahora estaba rodeado por ejecutivos, assistants legals y oficials de cumplimiento tecleando en tabletas. No hablaba menos que la preguntaron. Langston no ofreció disculpa, solo preguntas. ¿Qué dijo exactamente el que llamó? Malik volteó. El Corano dijo algo sobre version de software 2.1h no coincidiendo con 2.1c. Etiquetas UI mal traducidas. Algo sobre congelamiento de pagos. Una de las jefas de TI, una mujer con lentes llamada Marcy, pasó a media escritura. Eso no está en nuestros registros, murmuró. Esa version no se suponía que se enviara. Langston la miró, luego de vuelta a Malik. ¿Reconoces todo eso? Solía estudiar interfaz logística, dijo Malik, voz baja. Antes de salirme para cuidar a mi padre. He estado viendo tus reuniones técnicas desde las pantallas en el descanso de los conserjes. Un silencio se asentó. Langston finalmente habló. No eres tonto, ¿verdad? Malik sonrió levemente. Solo nunca preguntaste. Esa noche, le dieron a Malik una credencial temporal y lo enviaron a casa con un acuerdo de confidencialidad. No lo firmó. La mañana siguiente, regresó al edificio justo después de las 6 a.m. El air en el pasillo se sentía diferente. Más pesado. Como es el edificio supera que estaba escondiendo algo. Malik se dirigió hacia el cuarto de descanso, en el piso 26 para tomar café. Ahí fue donde vio a Franklin. Un conserje negro mayor con gris en la barba y una ligera cadera. Franklin había estado ahí más tiempo que cualquiera. Volteó desde su termo y dio una sonrisa torcida. No pensé que te vería de vuelta. No pensé que estaría de vuelta, respondió Malik. Franklin se acercó. Tú eres la razón por la que el CEO anda pisando fuerte como si alguien hubiera prendido fuego a su carro. Malik asintió. La cara de Franklin cambió. No sorprendido, no has estado, sino algo más. Respeto. ¿Alguna vez has estado en el subnivel C? Preguntó. Ese piso está celado, dijo Malik. Franklin se rió. Eso es lo que quieren que pienses. Lo llevo a una puerta cerrada detrás de los elevadores de carga. Después de unos segundos con una tarjeta vieja y un empujón firme, estaban adentro. El pasillo estaba oscuro. El air olía a polvo y cables fríos. Franklin prendió una lámpara de escritorio en un cuarto pequeño lleno de monitors, equipo analógico y etiquetas tapadas. He estado observando por años, dijo.
Nunca apagaron este sistema. Solo lo escondieron. He visto cosas, Malik. Entregas nocturnas, entradas falsas de credencials, hasta cages que entran pero nunca salen. Malik miró las grabaciones borrosas. Una pantalla mostraba un clip recent. Kessler hablando con otro hombre desconocido a las 3:12 a.m. en un pasillo que nadie usaba. Mantuviste esto para ti solo. A nadie lo importaba cuando era solo la ayuda, dijo Franklin. Pero tal vez ahora, alguien escuchará. Malik no dijo nada. Pero en ese momento, ese dio cuenta de algo. Y no era solo parte de la historia. Él era quien la estaba dirigiendo. Para el lunes, Malik fue oficialmente resignado como consultor temporal de cumplimiento interno. La credencial on decía contratista. Pero podía caminar por los pasillos sin que Sigurd lo viera raro. Franklin entregó horas de grabaciones archivadas. La mayoría con marca de tiempo entre medianoche y 4 a.m. Malik y Natalia. La oficial de cumplimiento ahora incluida en la investigación. Comenzaron a armar todo. No era solo Kessler. Formas de ruido de envíos habían sido manipuladas. IDs de vendedores vinculados a compañías inexistentes. Cajas entrando a centros de distribución que nunca fueron escondidas al salir. El rastro digital estaba descuidado en lugares, como si alguien se hubiera vuelto confiado. Esa tarde, Malik se sentó frente a Langston en su oficina privada. Las persianas estaban cerradas. Afuera, el skyline de Chicago se veía apagado detrás de la nieve gris. Hey mas, dijo Malik, poniendo una memoria USB en la mesa. Langston la insertó en su laptop. La pantalla se iluminó con imágenes fijas. Una de ellas mostraba a un hombre en cámara de la compañía escaneando manifiestos falsos. Otra mostraba a un ejecutivo conocido entrando a un cuarto de servidor restringido a las 2:41 a.m. La expresión de Langston se endureció. Se están moviendo por capas. Esto no es rebeldía. Es sistémico. Se remonta años, agregó Malik. Langston se reclinó, su voz calada. ¿Cómo quieres manjar esto? Malik parpadeó. ¿Me estás preguntando a mí? Tú has visto lo que perdemos. Eres el que todos subestiman. Eso te hace peligroso. De buena manera. Malik se inclinó hacia adelante. Los extremos. Vendedores falsos. Formas dummy. Nuevos contratistas pidiendo acceso. Si alguien lo rudia por el sistema fantasma viejo, sabremos quien está gelando las cuerdas. Langston asintió. Hazlo. Apoyo completo. Esa noche, el equipo creó dos nuevas entradas de vendedores falsos con nombres de negocios semi-legítimos y errors leaves que solo un interno corregiría. Los pusieron en el backend, marcados para verificación urgente de envío. En 36 horas, la trampa se cerró. Uno de los vendedores falsos fue empujado manualmente. El rastreo IP levo directo a una terminal en el piso 27. Estaba registrada bajo el nombre de William Dearden, el director de operations de la compañía. Langston miró los registros. Él estaba en logística antes de moverse ejecutivo. Él firmó el cierre original del subnivel C. Malik cruzó los brazos. Entonces nunca lo cerró. Solo lo enterró. La decisión llegó rápido. Langston, Malik y legal irrumpieren en la oficina de Dearden sin aviso. Tienes 5 minutos, dijo Dearden, en I secura volteando. Langston dijo que un paquete de registros impresos en su escritorio. Rudy es nuestro vendedor trampa a una compañía shell inactiva. Firmas usando un sistema de credencial fantasma. Dearden hojeó los papeles. Eso no es prueba. La página 7 tenía el registro de inicio de la terminal. Su propia ID. La cara de Dearden finalmente se crispó. Quiero tu renuncia, dijo Langston, voz baja. Ahora.
Dirden Maroa Malik con hielo en los ojos. No sabes en que juego estás. No, respondió Malik calmadamente. Pero estoy aprendiendo. Rápido. La noticia de la renuncia súbita de Dirden golpeó la compañía como una bofetada en medio de una junta directiva. Vicarios susurban. Gerentes de nivel medio especulaban. El comunicado oficial dijo razones de salud. Pero todos en el edificio sabían mejor. Langston se aseguró de eso. Pero Malik no celebró. Todavía no. En los días siguientes, L.Y. Franklin peinaron más datos. Encontrando rastros viejos, que conectaban el hechizo de Dirden con múltiples contratos shell. Y entre más profundo cavaban, más claro se volvía. Dirden no había estado trabajando solo. Todavía había manos moviéndose caladamente en el fondo. Un nombre apareció muy seguido para ignorar. Cynthia Moreland, jefa de envío doméstico. Calada, inteligente, y siempre bajo el radar. Su nombre estaba estampado en docenas de archivos que fueron limpiados poco después de que el sistema fantasma supuestamente fue cerrado. Langston la trayó bajo el pretexto de revisar actualizaciones de política. Malik observó desde una silla lateral mientras la habitación se tensó. Cynthia entró con una sonrisa demasiado perfecta. Señor Langston, Asensio. Siempre un placer. Langston se saltó la plática trivial. Encontramos algunos documentos de rudio. Tu firma aparece en formas vinculadas a vendedores inactivos. Ella inclinó la cabeza, divertida. Eso es imposible. Rastrimos las formas por un sistema secundario que no debería existir más. Y supone que tome la palabra de Maroa Malik. ¿Alguien que solía limpiar este piso? Malik no se inmutó. T6 aprobar una orden el trimestre pasado para 12 unidades de inspección térmica. No existe tal equipo en nuestro edificio. Langston deslizó el archivo por la mesa. Y aquí está la cuenta que recibió el pago. Islas Cayman. Bajo un shell que conecta de vuelta al cunado. La sonrisa se desvaneció. Quiero un abogado, dijo Cynthia. Por supuesto, respondió Langston fríamente. Pero antes de que te vayas. Debería saber que Seguridad Nacional ya está al tanto. Cruzaste líneas internacionales con un vendedor marcado el año pasado. Se levantó, furia en los ojos, y salió sin otra palabra. La puerta se cerró. Langston exhaló fuerte y se volteó hacia Malik. ¿Seguro que nunca has hecho esto antes? Malik dio una sonrisa leve. Solo en mi cabeza. Langston se reclinó, mirando por el cristal hacia el lago Michigan. Sabes, has sacudado este edificio más en una semana de lo que la mayoría de esta gente ha hecho en años. Tal vez porque siempre estuve observando, dijo Malik. Solo nunca fui invitado adentro. Langston pasó. Entonces ofreció un gesto raro. Su mano. Quédate. Tiempo completo. Supervision de cumplimiento. Escage tu propio equipo. Malik la miró. Dudo. Aprecio la oferta. Pero no me interesa ser una herramienta ahora que paso la tormenta. Langston alzó una ceja. ¿Crees que te estoy usando? Sé cómo se siente ser útil, pero nunca respetado. El momento es algo pasado. Langston finalmente asintió. Entonces dime como el respeto para ti. Malik se levantó. El respeto vi como no necesitar esta conversación desde el principio. 2 semanas después, la sala de juntas estaba llena, pero por una razón diferente. Langston había convocado una asamblea de emergencia, invitando a cada jefe de departamento, contratista y miembro del personal. Sin jerarquía. Sin puertas cerradas. El proyector mostraba un mensaje repetido. Reunión de revisión de integridad. Todo el personal bienvenido. Malik se paró cerca del fondo. Sin traje. Sin pretender. Solo el mismo.
Franklin se inclino, susurrando. Nunca pense que viria esta habitation lina sin comida. Langston se acerco al microfono. No se aclaro la garganta, and I saludo con releno. Algunos de usted saben, casi perdemos to do. Silencio. Enviamos software que sol no aprobo. Tuvimos vendedores shell sangrando dinero. Tuvimos ejecutivos usando sistemas secretos construidos para evitar supervision. Paso. Why lo perdemos? Porque dejamos de mirar donde pensamos que nada importante pasaba. Caballeros de conserjes, subnivels, turnos tardíos. Falemos en escuchar a personas que no se suponía que hablaran. Las cabezas se voltearon hacia Malik. Langston continuó. Eso se acaba ahora. Las luces se atenuaron. Un clip se reprodujo. Las grabaciones del sistema fantasma. Luego los registros de ruido de Dearden. Las órdenes falsas de Cynthia. Era innegable. La gente se movió incómoda. Dandos cuenta de que tan ciegos habían estado. Después, Langston se hizo a un lado. Para sorpresa de todos, invitó a Malik al frente. Por un segundo, Malik no se movió. Entonces caminó lentamente. Se paró detrás del podio, manos descansando ligeramente en el board. Escaneó la multitud. Las mismas caras que una vez lo ignoraron en el elevador ahora esperaban sus palabras. Fui contratado para limpiar pisos, comenzó, voz firme. Pero six to do. Escuch to do. Why cada día me sentí invisible. Hasta que mi silencio casi le costó a esta compañía millions. Miró directo a la primera fila. No quería una promoción. No quería venganza. Solo quería ser visto como un hombre con mente. Murmulos en la multitud cayeron silenciosos. Crecí siendo dica que me quedara en mi lugar. Pero permitam ser claro. Mi lugar es donde, si que la verdad necesita una voz. Una pausa. Eso hace a alguien incómodo bien. La habitación se quedó quieta. Langston se acercó de vuelta al micrófono. Estamos lanzando una nueva división de supervision. Con personal no solo de ejecutivos, sino de gente de cada departamento. Porque la verdad no lo importa tu título. Miró a Malik. La primera persona contratada en esta división es Malik Morales. Aplausos estallaron. Algunos fuertes, algunos lentos. Pero crecieron. Franklin se limpió los ojos discretamente. Mientras Malik bajaba, alguien de logística se acercó, lo estrechó la mano. Luego otro. Una por una. Las mismas personas que una vez piran junto a él ahora encontraron sus ojos. Afuera, había comenzado a nevar otra vez sobre Chicago. Calado. Suave. Pero constante. Y mientras Malik salió del edificio, y no con un trapeder, sino con propósito, se dio cuenta de algo más profundo que la victoria. No solo había limpiado un desastre. Había despejado un camino para que otros finalmente fueran vistos. Si crees en segundas oportunidades y romper barreras, comparte esta historia. Para espectadores en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Tu voz importa. Juntos, podemos cambiar el mundo.